Hi my friends, let's continue this very important course, and the next lesson is 450 adjectives with different tenses and structures, part 8. Careful, осторожный, careful. Он гораздо более осторожный водитель. Видите, когда строительная степень, также сохраняется артикль здесь, то есть он гораздо более. He is a much more осторожный водитель, careful driver. He is a much more careful driver. He is a much more careful driver. Popular. Популярный. Popular. И это чрезвычайно популярное телешоу. Видите, также, когда мы говорим, видите, есть единственное число, исчисляем это a very или an extremely. То есть это чрезвычайно. It's an extremely популярное popular телешоу, то есть ТВ-шоу, TV-шоу. It's an extremely popular TV show. It's an extremely popular TV show. Careful. He's a much more careful driver. Popular. It's an extremely popular TV show. Sensitive. Чувствительный. Sensitive. Она очень чувствительный ребенок. Она очень чувствительный. She is a very sensitive ребенок, child. She is a very sensitive child. She is a very sensitive child. Small. Маленький. Small. Это такая маленькая сумма денег. Это такая маленькая. It's such a small сумма денег. Sum of money. It's such a small sum of money. It's such a small sum of money. Special. Специальный. Особенный. Special. Они предложили нам специальную цену. Они предложили нам They offered us специальную цену a special price. A special price. Видите, окончание просто как L. Special. Special price. They offered us a special price. They offered us a special price. Sensitive. She is a very sensitive child. Small. It's such a small sum of money. Special. They offered us a special price. Unemotional. Неэмоциональный. Unemotional. Очень трудно оставаться бесстрастным в такой ситуации. То есть бесстрастным, то есть неэмоциональным. Очень трудно оставаться. It's very difficult to stay. И далее, дословно, неэмоциональным. Unemotional. В такой ситуации, можно сказать, in such a situation, или как вариант, если более просто, in this situation, в этой ситуации, in this situation. It's very difficult to stay unemotional in this situation. It's very difficult to stay unemotional in this situation. Она очень чувствительна к критике других людей. Она очень чувствительна. She is very sensitive к критике. Предлог здесь to, sensitive to. И далее в начале к кому относится, то есть другим людям, to other people's, и критики, to other people's criticism. She is very sensitive to other people's criticism. She is very sensitive to other people's criticism. Unemotional. It's very difficult to stay unemotional in this situation. She is very sensitive to other people's criticism. Present. The present – это настоящее, подарок и также присутствовать. И это именно прилагательное to be present, присутствовать. То есть присутствующий, present. И также, опять же, настоящее значение. Я не могу сказать, что я полностью удовлетворен нынешней ситуацией. Я не могу сказать, что. I can't say that. Я полностью удовлетворен. That I'm fully satisfied. Нынешней ситуацией. Satisfied with, то есть текущий или настоящий. With the present situation or with the current situation. I can't say that I'm fully satisfied with the present situation. I can't say that I'm fully satisfied with the present situation. Secure. Безопасный. Secure. Я храню свои документы в безопасном месте. Я храню свои документы. I keep my documents в безопасном месте, как вариант in a safe place or in a secure place. I keep my documents in a secure place. I keep my documents in a secure place. Present. I can say that I'm fully satisfied with the present situation. Secure. I keep my documents in a secure place.
Он старался быть спокойным и бесстрастным, то есть не эмоциональным. Опять же, если акцент на длительность, мы бы сказали he was trying, или просто как факт he tried быть спокойным, he tried to be calm, и бесстрастным and unemotional. He tried to be calm and unemotional. He tried to be calm and unemotional. Open – открыт. Да, open – это глагол open – открывать, и open – it's also an adjective. Open – to be open. Вопрос – когда завтра будет открыт банк? То есть, когда будет банк? When will the bank открыт? Если просто прилагательное, то, видите, здесь получается open. Получается be open завтра, tomorrow. Да, форма to be и be open. То есть when will the bank open? Это когда банк откроется. А когда будет открыт, если как прилагательное, то как здесь, to be open. When will the bank be open tomorrow? When will the bank be open tomorrow? Мой друг не обращает внимания на такие мелкие ошибки. Обращать внимание – это фраза pay attention to. То есть мой друг не обращает внимания. My friend doesn't pay attention на to такие мелкие вещи. Такие мелкие ошибки. Такие such и мелкие ошибки to such small mistakes. Если было вещи, мы бы сказали small things. Здесь mistakes. My friend doesn't pay attention to such small mistakes. My friend doesn't pay attention to such small mistakes. He tried to be calm and unemotional. Open. When will the bank be open tomorrow? My friend doesn't pay attention to such small mistakes. Я прекрасно понимаю, что мне нужно быть гораздо осторожнее. Я прекрасно понимаю, это фраза I perfectly understand, что that. I perfectly understand that нужно быть that I need to be гораздо осторожнее. To be much more careful. I perfectly understand that I need to be much more careful. I perfectly understand that I need to be much more careful. Будущее фирмы кажется безопасным. То есть будущее фирмы, the future of the firm кажется, seems безопасным. Используем secure. The future of the firm seems secure. The future of the firm seems secure. I perfectly understand that I need to be much more careful. The future of the firm seems secure. Commercial. Коммерческий. Commercial. Это был не более чем просто коммерческий проект. То есть это был не более чем it was no more than коммерческий проект than a commercial project или чем просто than just a commercial project. It was no more than just a commercial project. It was no more than just a commercial project. Вопрос. Магазин был открыт. Магазин был. Was the shop открыт? Open. Was the shop open? Was the shop open? Was the shop open? Fair. Значение также имеет справедливый. Справедливая. Прям цена. Эта цена справедлива. This. Цена. This price. Справедливо. Is fair. Например, такая разговорная фраза. Это справедливо. Там that's fair. That's fair. That's fair. Или it's fair. That's fair. Это довольно справедливо. That's pretty fair. That's fair. This price is fair. Fair. This price is fair. Commercial. It was no more than just a commercial project. Was the shop open? Fair. This price is fair. Private. Частный. И фраза private property. Частная собственность. Это частная собственность. Как вариант this is or it is. Далее частная собственность. Это фраза private property. It is private property. It is private property. High. Высокий. High. Вопрос. Этот уровень достаточно высокий? Этот уровень
Is this level достаточно высокий? High enough? Is this level high enough? Is this level high enough? Это такая популярная тенденция в наши дни. Это такая популярная тенденция. It's such a popular tendency. Или вариант trend. It's such a popular trend в наши дни nowadays. It's such a popular trend nowadays. It's such a popular trend nowadays. Private. It's private property. High. Is this level high enough? It's such a popular trend nowadays. Experienced. Опытный. Да, experience — это опыт, а experienced — опытный. Он гораздо более опытный сотрудник. Он гораздо более опытный. He is a much more experienced сотрудник, employee. He is a much more experienced employee. He is a much more experienced employee. Я хочу достичь самого высокого уровня в английском языке. Ну, по умолчанию используем reach, говоря об уровне. Получается, я хочу достичь. I want to reach самого высокого уровня. The highest level в английском языке in English. I want to reach the highest level in English. I want to reach the highest level in English. Вопрос. Он присутствовал на конференции? Итак, фраза to be present. То есть он присутствовал. Was he present на конференции? Фраза at the conference. Ну, как вариант, просто was he at the conference? Или дословно was he present at the conference? Was he present at the conference? Experienced. He is a much more experienced employee. I want to reach the highest level in English. Was he present at the conference? Happy. Счастливый. Happy. С днем рождения. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Видите, birth. Рождение и day, день рождения. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Wide. Широкий. Wide. У него широкий круг друзей. У него широкий круг. He has a wide circle друзей of friends. He has a wide circle of friends. He has a wide circle of friends. Inexpensive. Недорогой. Inexpensive. Эта вещь относительно недорогая в этом магазине. Но видите, не просто мы говорим, что this thing там is quite cheap, а видите, добавляем inexpensive, и также относительно это relatively. Эта вещь, this thing, относительно is relatively. Недорогая is relatively. Inexpensive в этом магазине, in this shop or in this store. This thing is relatively inexpensive in the store. This thing is relatively inexpensive in the store. Happy. Happy birthday. Wide. He has a wide circle of friends. Inexpensive. This thing is relatively inexpensive in the store. Этот учитель недостаточно опытный. Этот учитель, this teacher, то есть неопытный, isn't experienced, достаточный enough. This teacher isn't experienced enough. This teacher isn't experienced enough. Uncertain, не уверен, uncertain. Вариант, да, unsure or uncertain. Она не уверена в будущем. Она не уверена. She is uncertain. Или как вариант, опять же, she is unsure, or she isn't sure, or she isn't certain. В будущем говорим uncertain about, так же как и sure about. В будущем about the future. Если в своем будущем about her future or about the future. She is uncertain about the future. She is uncertain about the future. Extra. Дополнительный. В принципе, это синоним additional, но additional просто более формальный. Additional, здесь просто extra. Он чувствует, что ему нужна дополнительная практика. Он чувствует, что he feels that ему нужна, that he needs дополнительная практика, extra practice. He feels that he needs extra practice. He feels that he needs extra practice. This teacher isn't experienced enough. Uncertain. She is uncertain about the future.
extra. He feels that he needs extra practice. Human. Человек, человеческий, human. Эта организация борется за права человека. Эта организация, this organization, борется, имеется в виду вообще борется, fights, за права человека. Это фраза human rights, то есть fights for human rights. Human rights. То есть права человека, человеческие права, human rights. This organization fights for human rights. This organization fights for human rights. В этом не было ничего особенного. То есть не было ничего особенного. There was nothing special. В этом, дословно мы говорим об этом, about it. There was nothing special about it. There was nothing special about it. There was nothing special about it. Polite. Вежливый. Вежливый с polite to. Polite to. Тебе нужно быть более вежливым с другими. Тебе нужно быть you need to be более вежливым, to be more polite с другими, опять же, to others. You need to be more polite to other people or to others. You need to be more polite to others. Human. This organization fights for human rights. There was nothing special about it. Polite to. You need to be more polite to others. Это очень недорогое устройство. Это очень недорогое. It's a very inexpensive устройство, то есть device. It's a very inexpensive device. It's a very inexpensive device. Мы не можем изменить человеческую природу. Мы не можем изменить. We can't change человеческую природу, human nature. Эти фразы human nature. Человеческая природа, human nature. We can't change human nature. We can't change human nature. Он не уверен в своем будущем. Он не уверен. Опять же, если мы используем uncertain, мы скажем he is uncertain в своем будущем about his future. He is uncertain about his future. Опять же, he is unsure about, he is uncertain about, или he is uncertain, or he is unsure. He is uncertain about his future. It's a very inexpensive device. We can't change human nature. He is uncertain about his future. У него много работы в настоящее время. У него много работы. He has a lot of work, or lots of work в настоящее время at present. He has a lot of work at present. He has a lot of work at present. Я желаю, чтобы он был более вежливым. Я желаю, I wish, чтобы он был, he were. Значит, может, в этой конструкции используем past simple, в отношении используем were. I wish he were более вежливым, more polite. I wish he were more polite. I wish he were more polite. Этот магазин предлагает широкий ассортимент товаров. Этот магазин, this shop or this store, предлагает, offers, широкий ассортимент или широкий спектр. Это фраза широкий набор, также a wide range товаров of goods. This store offers a wide range of goods. This store offers a wide range of goods. He has a lot of work at present. I wish he were more polite. This store offers a wide range of goods. Deep. Глубокий. Deep. Озеро довольно глубокое здесь. Озеро, the lake, довольно глубокое, is quite deep. Здесь, here. The lake is quite deep here. The lake is quite deep here. Фильм не имел коммерческого успеха. Фильм не имел. The movie didn't have коммерческого успеха. A commercial success. Да, очень часто именно с здесь как раз говорят. Но здесь по умолчанию
Поэтому используем в принципе, и так встречается. The movie didn't have a commercial success. The movie didn't have a commercial success. Middle – средний, середина. Middle. Она стояла в середине комнаты. Если именно акцент на длительность, то получается she was standing. В середине. Это фраза in the middle, также in the middle of, комнате of the room. Если был бы, помните, в начале чего-то at the beginning of, в конце, видите, at the end of, а in the middle здесь не меняется, неважно, of или просто. She was standing in the middle of the room. She was standing in the middle of the room. Deep. The lake is quite deep here. The movie didn't have a commercial success. Middle. She was standing in the middle of the room. Impossible. Невозможный. Impossible. С моей точки зрения, это практически невозможно. С моей точки зрения, from my point of view, это практически невозможно. It's practically impossible. Или, как вариант, it's virtually impossible. Переводит как практически в действительности. Также еще, видите, оборот virtually impossible or practically impossible. From my point of view, it's practically impossible. From my point of view, it's practically impossible. Cautious. Осторожный. И, скажем, используя cautious, необходимо быть более осторожным. Необходимо быть. It's necessary to be более осторожным, more cautious. It's necessary to be more cautious. It's necessary to be more cautious. Musical. Музыкальный. Musical. Вопрос. На каких музыкальных инструментах ты можешь играть? На каких музыкальных инструментах? What musical instruments ты можешь играть? Can you play? Потому что, видите, мы говорим там play, далее, к примеру, там play the violin, play the guitar, то есть мы не переводим на, поэтому здесь также на нигде нету. What musical instruments can you play? What musical instruments can you play? Impossible. From my point of view, it's practically impossible. Cautious. It's necessary to be more cautious. Musical. What musical instruments can you play? Own. Собственный. Own. Да, own владеть и он собственный. Легко понять, что он хочет иметь свой собственный дом. Легко понять, что it's easy to understand that он хочет иметь that he wants to have свой собственный дом, to have his own house. It's easy to understand that he wants to have his own house. It's easy to understand that he wants to have his own house. Мне кажется, что это несправедливое решение. Мне кажется, что it seems to me that это несправедливое решение. That it isn't a fair decision. Опять же, здесь можно сказать по-разному, например, that this decision isn't fair, or that it isn't a fair decision. Но, в принципе, еще как вариант, можно использовать unfair, несправедливо, that it's an unfair decision. Или как здесь, it seems to me that it isn't a fair decision. Own. It's easy to understand that he wants to have his own house. It seems to me that it isn't a fair decision. Exclusive. Эксклюзивный. Exclusive. Exclusive. Они сделали ему эксклюзивное предложение. Они сделали ему they made him там an exclusive offer. Или как вариант, они сделали эксклюзивное предложение. They made an exclusive offer. Так что мы говорим make an offer. They made an exclusive offer ему, to him. They made an exclusive offer to him. They made an exclusive offer to him. Amazed. Поражен by или at. Почему используем by? Amazed. Я был действительно поражен красотой этого места. Я был действительно поражен. I was really amazed красотой by the beauty этого места of this place. I was really amazed by the beauty of this place.
I was really amazed by the beauty of this place. Primary. Начальный, даже основной, primary. Им нужно получить начальное образование в первую очередь. Им нужно получить, they need to get, начальное образование, primary education, в первую очередь, first of all. They need to get primary education first of all. They need to get primary education first of all. Exclusive. They made an exclusive offer to him. Amazed. I was really amazed by the beauty of this place. Primary. They need to get primary education first of all. Aggressive. Агрессивный, aggressive. Они могут начать принимать более агрессивные меры. Они могут начать. They can start принимать. They can start taking более агрессивные меры. More aggressive measures. They can start taking more aggressive measures. They can start taking more aggressive measures. Medical. Медицинский, medical. Пациент получает очень хорошее медицинское лечение. Пациент, the patient, получает, the patient gets or receives. Используем treatment. Здесь артикль не нужен, treatment получается очень хорошее, very good. Медицинское лечение, medical treatment. The patient receives very good medical treatment. The patient receives very good medical treatment. Этот пациент нуждается в хорошей медицинской помощи. Этот пациент, this patient, нуждается, needs, в хорошей медицинской помощи. Good medical care. Ну, здесь, опять же, мы здесь именно care используем в этом контексте. То есть, дословно, care – забота. This patient needs good medical care. This patient needs good medical care. Aggressive. They can start taking more aggressive measures. Medical. The patient receives very good medical treatment. This patient needs good medical care. Это их главная цель. Да, к примеру, можно сказать там it's the main aim, или вместо main можно использовать primary. It's the primary, там aim, или, к примеру, objective. Objective. It's the primary objective. It's the primary objective. Мы могли видеть, что их поведение было действительно агрессивным. Могли видеть, что we could see that их поведение, that their behavior был действительно агрессивным. Was really aggressive. We could see that their behavior was really aggressive. We could see that their behavior was really aggressive. Faithful – верный. Faith – вера, faithful – верный. Он сказал, что будет верен своему обещанию. Да, faithful to. Он сказал, что he said that будет верен, то есть он будет верен. И в прошедшем времени will на would меняем, то есть что он будет верен, that he would be верен, that he would be faithful, то есть его обещание faithful to his promise. He said that he would be faithful to his promise. He said that he would be faithful to his promise. It's their primary objective. We could see that their behavior was really aggressive. Faithful to. He said that he would be faithful to his promise. Это довольно глубокое озеро. Это довольно глубокое. It's quite a deep озеро lake. It's quite a deep lake. It's quite a deep lake. Это озеро довольно глубокое. Это озеро, this lake, довольно глубокое, is quite deep. This lake is quite deep. This lake is quite deep. Это очень глубокое море. It's a very deep sea. It's a very deep sea. Это наша главная цель. Опять же, как вариант, it's our main aim.
Или, к примеру, it's our primary aim. То есть, опять же, или main, или primary, или, к примеру, aim, или objective. It's our primary aim. It's our primary aim. Просто primary звучит более формально. It's our primary aim. It's quite a deep lake. This lake is quite deep. It's a very deep sea. It's our primary aim. Это не наша основная цель. Это не наша. It isn't our основная цель. Вариант main aim. It isn't our main aim. It isn't our main aim. Мы можем достичь нашей главной цели. Можем достичь we can. Опять же, можно сказать achieve по умолчанию мы используем. Нашей главной цели our main aim or our primary aim. Опять же, по-разному встречается. Видите, achieve или reach. Часто на цели мы используем как раз achieve. We can achieve our primary aim. We can achieve our primary aim. Friendly. Дружеский, дружелюбный. Friendly. Это очень дружелюбно с твоей стороны. Это очень дружелюбно. It's very friendly с твоей стороны of you. It's very friendly of you. It's very friendly of you. It's very friendly of you. It isn't our main aim. We can achieve our primary aim. Friendly. It's very friendly of you. Он был очень дружелюбен с нами. Он был очень дружелюбен. He was very friendly с нами to us. Обычно, видите, опять же, по отношению к кому-то to, friendly to. He was very friendly to us. He was very friendly to us. He was very friendly to us. Это было очень дружелюбно с ее стороны. Это было очень дружелюбно. It was very friendly с ее стороны of her. Видите, с чьей-то стороны то of her. Of. It was very friendly of her. It was very friendly of her. Smart. Умный. Smart. Он такой умный парень. He is such a smart guy. Guy — это парень. He is such a smart guy. He is such a smart guy. He was very friendly to us. It was very friendly of her. Smart. He is such a smart guy. Этот парень такой умный. Этот парень, this guy, такой умный, is so smart. This guy is so smart. This guy is so smart. Он такой добрый человек. He is such a kind person, or he is such a kind man. He is such a kind man. Этот мальчик кажется умнее его. Этот мальчик, this boy, кажется умнее, seems smarter, его, то есть чем он, than him. This boy seems smarter than him. This boy seems smarter than him. Этот мальчик кажется моложе его. Этот мальчик, this boy, кажется моложе, seems younger, его, than him. This boy seems younger than him. This boy seems younger than him. This guy is so smart. He's such a kind man. This boy seems smarter than him. This boy seems younger than him. Та девочка кажется умнее его. Та девочка кажется, that girl seems, умнее, smarter, его, то есть чем он, than him. That girl seems smarter than him. That girl seems smarter than him. Вопрос. Что кажется невозможным? Что кажется? What seems невозможным? Impossible. What seems impossible? What seems impossible? Вопрос. Что кажется возможным? Что кажется? What seems возможным? Possible. What seems possible? What seems possible? Вопрос. Что казалось действительно невозможным? Что казалось? What seemed действительно невозможным? Really impossible. What seemed really impossible? What seemed really impossible? That girl seems smarter than him. What seems impossible? What seems possible? What
seemed really impossible. Anxious. Обеспокоен, взволнован. Anxious. Вопрос. Чем ты обеспокоен? То есть, чем ты обеспокоен? What are you anxious? И на конце сохраняется зависимый предлог about. What are you anxious about? В принципе, аналог what are you worried about? What are you anxious about? What are you anxious about? Вопрос. Ты обеспокоен этим? Ты обеспокоен? Are you anxious? Этим? About it? Are you anxious about it? Are you anxious about it? Она обеспокоена этим. Она обеспокоена. She is anxious. Этим. About it. She is anxious about it. She is anxious about it. She is anxious about it. Ты так дружелюбен к нам. Ты так дружелюбен. You're so friendly. К нам. To us. You're so friendly to us. You're so friendly to us. You're so friendly to us. Anxious. What are you anxious about? Are you anxious about it? She's anxious about it. You're so friendly to us. Ты был так дружелюбен со мной. Ты был так дружелюбен. You were so friendly со мной to me. You were so friendly to me. You were so friendly to me. Вопрос. Они дружелюбны с тобой? Они дружелюбные? Are they friendly? С тобой, to you. Are they friendly to you? Are they friendly to you? Вопрос. Ты умеешь играть на каких-либо музыкальных инструментах? Ты умеешь играть? Can you play? На каких-либо any музыкальных инструментах? Any musical instruments. Can you play any musical instruments? Can you play any musical instruments? You were so friendly to me. Are they friendly to you? Can you play any musical instruments? Вопрос. Ты хотел бы играть на каких-либо музыкальных инструментах? Ты хотел бы играть? Would you like to play? Would you like to play? На каких-либо any музыкальных инструментах? Any musical instruments. Would you like to play any musical instruments? Would you like to play any musical instruments? Вопрос. Ты умеешь играть в шахматы? Ты умеешь играть? Can you play? Шахматы. Chess. Can you play chess? Can you play chess? Uninterested. Не заинтересован. То есть not interested. Uninterested. Он не заинтересован в этом проекте. Используем uninterested. Мы скажем, он не заинтересован. He isn't. Опять же, дословно, he isn't interested или he is uninterested. Или с помощью feel. He feels uninterested в этом проекте. In this project. He feels uninterested in this project. He feels uninterested in this project. Would you like to play any musical instruments? Can you play chess? Uninterested. He feels uninterested in this project. Он заинтересован в этом проекте. Он заинтересован. He is interested or he feels interested в этом проекте in this project. He feels interested in this project. He feels interested in this project. Он не был заинтересован в том проекте. Он не был заинтересован. He wasn't interested. Или с помощью uninterested. He was uninterested в том проекте in that project. He was uninterested in that project. He was uninterested in that project. С днем рождения тебя. Днем рождения это happy birthday. Тебя мы говорим happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. He feels interested in this project. He was uninterested in that project. Happy birthday to you. Это невозможно только в твоем уме. Если используем impossible, это невозможно. It's impossible. Только, only, в твоем уме, only in your mind. It's impossible only in your mind. It's impossible only in your mind. Мы были действительно поражены теми словами.
Мы были действительно поражены. We were really amazed. Теми словами by those words. We were really amazed by those words. We were really amazed by those words. Previous. Предыдущий. Previous. Это было упомянуто в предыдущем уроке. Это было упомянуто. It was mentioned в предыдущем уроке. In the previous lesson. It was mentioned in the previous lesson. It was mentioned in the previous lesson. It's impossible only in your mind. We were really amazed by those words. Previous. It was mentioned in the previous lesson. Ему нужно быть более осторожным, когда он ведет машину. Ему нужно быть, he needs to be, более осторожным, more careful or more cautious, когда он ведет машину. When he drives a car or when he drives. He needs to be more cautious when he drives. He needs to be more cautious when he drives. И это обсуждалось в середине встречи. Это обсуждалось. It was discussed в середине, in the middle, встречи of the meeting. It was discussed in the middle of the meeting. It was discussed in the middle of the meeting. Это было объяснено в предыдущих уроках. Это было объяснено. It was explained в предыдущих уроках in the previous lessons. Видите, здесь, когда предыдущий, мы говорим the previous lessons. It was explained in the previous lessons. Если в предыдущем уроке мы бы сказали просто in the previous lesson. It was explained in the previous lessons. He needs to be more cautious when he drives. It was discussed in the middle of the meeting. It was explained in the previous lessons. Я не думаю, что он действительно не заинтересован в славе. Я не думаю, что I don't think that. Далее используем uninterested. Он действительно не заинтересован. That he is really uninterested в славе in fame. I don't think that he is really uninterested in fame. I don't think that he is really uninterested in fame. Он остался верен своим принципам. Он остался верен. He remained faithful своим принципам, то есть его принципам, to his principles. He remained faithful to his principles. He remained faithful to his principles. I don't think that he is really uninterested in fame. He remained faithful to his principles. Negative. Негативный, отрицательный, negative. Это может привести к очень негативным последствиям. Это может привести, it can lead, к очень негативным, to very negative, последствиям, consequences. It can lead to very negative consequences. It can lead to very negative consequences. Эти изменения могут иметь очень негативное влияние на нашу экономику. Эти изменения, these changes, могут иметь, can have, очень негативное влияние, дословно очень негативный эффект, a very negative effect на нашу экономику, on our economy. These changes can have a very negative effect on our economy. These changes can have a very negative effect on our economy. Negative. It can lead to very negative consequences. These changes can have a very negative effect on our economy. Этот олигарх владеет частным самолетом. Этот олигарх, this oligarch. Видите, посмотрите транскрипцию. This oligarch владеет, то есть owns частным самолетом. Фраза owns a private jet. Owns a private jet. This oligarch owns a private jet. This oligarch owns a private jet. Он хочет иметь свою собственную квартиру. Он хочет иметь, he wants to have свою собственную квартиру,
his own apartment. He wants to have his own apartment. He wants to have his own apartment. Большинство людей беспокоятся о будущем. Большинство людей, most people, беспокоятся, как вариант worried about the future, или беспокойны, можно с помощью anxious, are anxious о будущем, are anxious about the future. Most people are anxious about the future. Most people are anxious about the future. This oligarch owns a private jet. He wants to have his own apartment. Most people are anxious about the future. Вопрос. У этой компании есть исключительные права? У этой компании есть, то есть эта компания имеет. Does this company have исключительные права? Exclusive rights. Does this company have exclusive rights? Does this company have exclusive rights? Curious. Любопытный. Curious. И эта женщина всегда такая любопытная. Эта женщина, this woman, всегда is always такая любопытная, is always so curious. This woman is always so curious. This woman is always so curious. Does this company have exclusive rights? Curious. This woman is always so curious. Calm. Спокойный. Calm. Cautious. Осторожный. Cautious. Consequence. Следствие. Consequence. Exclusive. Эксклюзивный. Exclusive. Fair. Справедливый. Fair. Faithful. Верный. Faithful. Instrument. Инструмент. Instrument. Jet. Реактивный самолет. Самолет. Jet. Musical. Музыкальный. Musical. Calm. Cautious. Consequence. Exclusive. Fair. Faithful. Instrument. Jet. Musical. Practically. Практически. Practically. Primary. Первоначальный, основной. Primary. Property. Собственность. Property. Range. Ассортимент. Спектр. Range. Secure. Безопасный. Secure. Treatment. Лечение. Обращение. Treatment. Uncertain. Неуверенный. Uncertain. Unemotional. Безэмоциональный. Unemotional. Uninterested. Незаинтересованный. Uninterested. Practically. Primary. Property. Range. Secure. Treatment. Uncertain. Unemotional. Uninterested. My friends, thank you so much. Let's continue this very important course.